Vale, vamos a continuar. Nos vamos al cementerio. Pues lo voy a matar a lo muerto. Sí. Life to the living and death to the death. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Ponte a tocar el piano, eso siempre ayuda. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Y trae pan. You too. YouTube ha dicho, ¿ves? Para encontrar la ubicación de tu próximo objetivo, abre tu mapa. Vamos a poner música para animarnos. Ah. ¡Vamos, sí! Vale, ya, seguimos. Señora, ¿qué vende usted? Ah, vale, no te preocupes, te voy a matar. No puedo matarla. Vale, es por ahí abajo. It'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my Antea companion, Duarte. Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Minister said you'd have questions. Well? Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbors, someone must have let the evil in. Someone always does. I understand Banishers often trade with the forces of evil. We do not trade. We deliver. A haunting may be caused by the errors of the living, but a ghost gets no mercy. Tienes la pesadilla que se muerde la cola. Said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. Hombre, ¿qué te has pensado que estás hablando con Pelenchas el Liberal? Good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Uy, que yo pensaba que íbamos a ayudar. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here, and yes, the curse sits there too. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Pues bueno, no tienes más que decirme entonces.
You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. La hija de puta. ¡Luchi preciosa! Aunque siempre estoy por aquí de fondo. Muchas gracias, Luchi bonica. ¿Conocéis a Luchi? Luchi es súper bonica. Ahí la tenéis. ¿Qué tal va la noche? Pues con muchísimo sueño, la verdad. Tengo más sueño del que estaría permitido. Pero también tengo muchas ganas de jugar a este juego. A ver qué pone aquí. Aquí no hay comida. Joey no comparte su comida. Por cierto, gente, ¿habéis visto lo que pasa, hablando de Joey, lo que pasa cuando buscáis los personajes de Friends en Google? Sí, la verdad es que sí. Y un poco lento también, porque es muy de investigación y eso. No. Vale, y esto es el Botrix. Ahí va. ¿Me vais a encontrar mi tablet? Vale. Mirad, mirad. ¿Habéis visto esto? Mira, a ver si habéis visto esto. Pivot! 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 Okay, I don't think it's gonna pivot anymore. No me digáis que no es mágico. Y si buscamos, por ejemplo... no me digáis que no es maravilloso. A todos los que seáis fans de Friends. Hostia, el de Phoebe no lo he visto. No me digas que canta el Smelly Cat. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. No lo había visto el de Phoebe. Porque el de Rachel simplemente señala... O sea, el de Rachel es el más soso. Que tú pinchas aquí y te abre peinados de Rachel y ya está. El de Mónica, friegas la pantalla. Y este que me encanta también. Joey doesn't share food! Joey no comparte la comida. Hostia, qué bueno. Si es que... En fin. Cosas que aprendéis viendo los directos de Joserra. A que, si no lo habíais visto, mira, otra cosa que habéis aprendido. Advertencia, los muelles están cerrados por sabotaje mediante incendio. Todo el comercio con Boston, Marblehead, Salem, etcétera, queda cortado hasta que el saboteador sea capturado. Hostia, claro, esto entonces estaría cerca de Salem, en teoría. Mira, tiene pintura amarilla, me saca de la inmersión del juego, ¿eh? Una piece of fate. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. A piece of fate Reverend Davenport, en inglés. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please.
A banisher must have charms, trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be Hay algo told que, what que to do. brilla. Mira, mira. Eso de Waiting allí. to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream Venga, Annalise, someone que descanses, watches Mónica. me Muchas gracias. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Que no te vayas, Cansino. Trade. Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Ah, vale. Venga, hasta luego, Mari Carmen. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. This fire can't have started on its own. Not in this cold. ¿Dónde está el fuego? Cosas amarillas. Hola, Dreni, bonico. Ah, es este. Este fuego. No puedo pasar ahí. ¿Vamos a saltar? No, ¿verdad? ¡Un cofre! ¡Lootéalo! Samurai Deezer, tío. Hola, Artión, bonico. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal el juego? Muy bien, muy... Bueno, un poquillo lento ahora mismo así de primeras. Y teniendo en cuenta que tengo bastante sueño, muy de investigar. Me recuerda bastante al Vampire, el juego anterior de esta gente. Porque creo que el anterior fue el Vampire, ¿no? ¿O han hecho alguno entre medias? ¿Cómo está Andreni? Hola, Rich. Reach down for the light.
wisp. So close to town. Espérate, vamos. ¿Cómo era la canción? Espérate, a ver la letra de Richard for the Light. Reach out for the light, far beyond confine. You have read the magic lines leading to the light in your mind. Hola Renchipi, Bonica, Renchipi, Renchipi. Renchipi, Renchipi. Estoy cantarino, ¿eh? Where are you leading me? Sí, de los mismos desarrolladores y ya lo sé, que son Don't. Pero es eso. Vale. ¿No tenemos parry? More of you? Down you go. Ah, sí. Sí tenemos parries. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Vale. Y estoy súper decepcionado porque tiene pintura amarilla que me guía por dónde tengo que ir. Setitas con jamón. ¿Y se encendió? Como desterrador puedes sentir lugares o objetos que han sido marcados por fantasmas. Cuando estés cerca de los elementos, tus anillos de destierro se activarán y se iluminan. Viene por la cerca para encontrar una fuente. Vale. Lo primero rapiñamos. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Vale, pues hay plantas para rapiñar. Aquí, bien. Seguro que esto luego me hace falta para algo. No, por ahí no podemos subir, claramente. Pues ya puedes dar la vuelta. ¿Eso es que estás contento? La verdad es que lo que estoy es más cansado que un pie. Más cansado que un pie, más cansado que un pie. Más cansado que un pie, más cansado que un pie. Sigo más cansado que un pie, más cansado. Ah, mira la tumba de Why Charles. didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make Hola, it up to you. Corín. Bonito, ¿cómo estás? Tengo muchísimo sueño, pero es eso. Quería probar este juego. Le tenía muchísimas ganas. Ahí tenéis a Corín. ¿Y tú qué tal estás, Renchipi bonica? Renchipi. Vale, sí, se enciende esto, pero ¿dónde? Esto no lo puedo abrir y se me ha apagado otra vez la... Eso, podríamos bajar por ahí. Esto es que vamos a tener que huir aquí de algo, ¿eh? Es que lo estoy viendo. Se me ha encendido la linterna de la mano. Primero la planta y sigo dando vueltas.
Uy. Mira, tenemos pirita también. Pirita ritruejo. ¡Ey! Va, 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 va. Y setitas, setitas, setitas con jamón. Perfecto. Por ahí podríamos bajar. Pero no voy a bajar por ahí, no voy a bajar por ahí. Ah, raticas. Raticas y monetes. Ah, bueno, pues igual sí que bajo por ahí, ¿eh? O sea, ha sido por mí. Sí que voy a bajar por ahí. He cambiado de opinión, ¿vale? Ahora toca cenar. ¿Qué vas a cenar? Yo me he hecho ahí unos nuggets de pollo riquísimos en la freidora. Y tenía una salsa barbacoa de esa que es un poco picante. De... la que dan con el pollo rebozado en el Mercadona. Y ya, ¿a quién le importa, José? Yo qué sé, yo os lo cuento por si acaso, si os importa, yo qué sé. No sé si os importa o no, yo os lo cuento igual. Porque os tengo aprecio y estaba rico y dice, pues, si, no sé, intercambiamos información de lo casco mío. Eso es importante también. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Ah, vale, ¿qué es esto? Los desterradores pueden realizar rituales. La naturaleza del lugar determina qué ritual se realizará. Realizar un ritual consume recursos, incluso si eliges el ritual incorrecto. Para revelar los recuerdos necesitas realizar un ritual de escucha. Para revelar los recuerdos es necesario sí, vale. Vale, como eso hemos cogido. Tenemos que hacer de escucha. What I picked up earlier should suffice. De arroz con In each stain hides a story. Qué rico. Que aproveche, Mónica. In the name of the Lord, I command you. Que me Be comanda. gone from this place. You do not command me, clergyman. Who ¿Mujer de are you, blanco? ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone. You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. La han matado. Damn it. That thing he faced. What was it? La mujer de blanco, si te lo ha dicho. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Hostia, pues hemos rebuscado todo. Ah, el libro. La Biblia de Chan encontrada medio enterrada en el lodo. The tie that Vale. binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Vale, uy, va. Por el otro lado. Muchacha. Ese tema lo tenemos marcado en el mapa. O sea, en la brújula. La brújula, que es una viejula montada en una escubla.
Forzar un fantasma espectro o aparecer. Es esta la que necesitamos. Now is a good time for we old friends to talk. Venga. Verás. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Un fantasma le dice a otro fantasma: ¡Vete a la mierda! Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. Mira, Keanu Reeves. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? Pues no me acuerdo, estoy muerto That ya. our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Aunque no muestre emoción. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Why did you not wait for our help? Pues estaba demasiado cansado. Rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. ¿Sabes cómo empezó esto? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost.
This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait! Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. Hostia, qué bonito, tío. Miss you so. Oh, dear Lord. Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Joder, qué fea han puesto a la mujer, ¿eh? Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Antes lo iba a empujar, ¿no? No ha llevado buena vida y se le ha muerto el marido. I'll walk Esther home. Que no pasa nada, ¿sabes? Que no todo el mundo puede ser modelos de Victoria's Secret. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Thank you.
jodido también porque era su profesor, al fin y al cabo. Hola, Nico, muy buenas. ¿Qué? Espérate que no leo bien, está demasiado pequeño. Espérate, te leo desde aquí. ¿Qué tal, Nico? Le mandas un saludos a tu hermana. Un beso en el P. Un SMR, mi barba. ¿Qué tal, Jorge Bonico? Nico, tú... Nico, espera. Alerta por subnormal. Alerta por subnormal. ¿Y qué tal, Jorge? Muy buenas. Vale, y ahora tenemos que acompañarla. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Jules, precio Jules, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa raid, bonica. Precio Jules, precio Jules, precio Jules. ¿Cómo estás, bonica? Muchísimas gracias por traer aquí a tu gente. Invasión de galletitas. Y hola, Widin, viste, boludo. Ya llegó el precio Jules con toda su raid y los bruchimichis y las galletitas de los bruchimichis. Todo llegó junto con Jules. ¿Viste? Ahí está. Muchísimas gracias, Jules, por traer a tu gente. Soy más que bienvenida. ¿Cómo va, copón? Pues va muy bien. Así lo veo un poquillo mejor, yo creo. Más cerca. Muy bien, aquí estamos disfrutando del Banishers, que lo hemos empezado hace 1 horita y media aproximadamente. Y tiene una pinta brutalérrima. ¿Y vosotros qué habéis estado haciendo? Ah, es verdad, sí, lo he visto en Twitter con The Last Crown. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo The Last Crown, Jules? Es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo el Prince of Persia. Mira, ahora entramos por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Sí, la verdad es que sí. Tengo sueño. La verdad es que el Prince of Persia es un juegarraco impresionante, ¿eh? Vale, a ver si ha cambiado algo. Podemos ir al piso de arriba por si hubiese algo nuevo. Un juguete y un chocolate. Algo que haya cambiado desde que hemos desterrado a Charles. Esto es para lo que habíamos visto que utilizaba para dormir. Esto es lo que habíamos abierto antes, ¿no? Ah, no, estas notas no. ¿O sí? Yo no me acuerdo. Tengo memoria de mierda. Ok, Widin, Monico. ¿Vas a hacer de espadita? Que vaya genial. Le tienes ganas a este también, ¿verdad? Tiene una pinta brutal. De hecho, tiene mucho de investigación y en la acción me parece bastante más bien llevada
que por ejemplo el Vampire. ¿Lo quieres terminar? Jules, yo ya he desistido. O sea, si te digo la cantidad de juegos que llevo en marcha ahora mismo, probablemente me matarías y después me cortarías las pelotas. O primero me cortarías las pelotas y luego me matarías. Pero no importa. El orden de los factores que no alteraría el producto. Y el caso es que yo acabaría muerto y sin pelotas. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you Muchas gracias, Nana, por el follow. Did Haskell not lay it out? Nana We Games. freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? Pues lo vamos a In my intentar. experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are Pues de hecho, mira, yo llevo el Avatar they're not en invincible. marcha, el Prince of Persia, el I'd like to Baldur's tell you Gate, I find that a comfort, el Dead Island 2. but I'm afraid I would be lying. Ojo, ojo, It may seem todo, like y an odd eso en pequeño. question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? También es cierto, Pavía, Every tienes time I razón. close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Finger bones, perhaps. Si el tema está, Jules, es que, en que a mí tampoco me gusta, pero The store, I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? sí, me ayudará mucho. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. In some mind. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. Ah, pues aquí te quedas, cansina. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Ese es un juego muy narrativo. Este es muy narrativo. Porque además las opciones y las conversaciones desbloquean cosas y tal. Parecido al Vampire, al final, o sea, quiero decir, el Vampire es el juego anterior de esta gente. Pero el tema de la acción se lleva mucho mejor que... Luego, por ejemplo, este juego tiene una cosa que no me ha gustado mucho, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo, pero es que no puedo acceder a él. Había aquí otro, ¿no? Mira, sí, aquí hay uno. ¿Qué esperas ver en un pozo? This is pointless. Sí, no tiene sentido, de verdad. ¿Tú qué esperas ver en un pozo? Pues hay hierba y tierra. Pero han pensado, ¿quién se va a fijar en estas mierdas? Pues el tonto de Joserra se fija en estas mierdas. El tonto de Joserra. Parece mentira que no me conozcáis. Ah, mira, aquí está el pavo este. So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though.
That's a whole Los franceses y otros monstruos. shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. El doblaje The rest podría of it, ser mejorable that's también. your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Thickskin fears you may give up. Will you? I do not Sí, give que up. estoy muerto de But sueño. think hoy. on this. If the curse is God's punishment, should we not surrender? Thickskin's view is enviably simple. ¿A quién le caen bien los franceses? ¿A nadie? A nadie, Tell me pavía. about Thickskin. Anoche con los barcos, ¿a por quién íbamos? A por los franceses. Por cierto, Jules, ¿estás jugando al Skull and Bones también? Do you fear God's punishment? Como partner de Ubisoft. I hear the curse brings bad dreams. Do you have nightmares, sir? My sleep is mind to mind, as is my humour when I wake. On both businesses, I suggest you occupy yourself with your... Vale, hay dos personas que no nos han hablado de las pesadillas. Por algo será. What can you tell me about the meeting house? Que está llena de franceses. You sound surprised. I am not. Do not go to the meeting house. Don't. And should I be in some way unclear, do not go to the meeting house. Pues igual sí que voy, ¿eh? Para que te jodas. I'll come back later. I'll be here. Vale, voy a la iglesia, luego vengo. Que te jodan. Mar, preciosa. ¿Te ha llegado la coleccionista de cuál? De este. De este, del Banishers te ha llegado la coleccionista, Mar. Quiero fotos. Quiero fotos. Y de la coleccionista también. Digo, ¿qué? Ok, luego le echo un vistazo. Luego le echo un vistazo. Pues... yo, si hay suerte, igual sorteamos una key para Steam de este juego también, ¿eh? Pero ya la sortearemos cuando lo tenga cierto. Cuando tenga seguro que vamos a tener la key para sortear, os lo avisaré y ya veremos a ver cómo hacemos el sorteo. La música es de tensión constantemente, me cago en 10. Este que lo tiraba a estéreo, bonito. A ver, yo pondría una música más así, ¿sabes? Así es más agradable. No hay la música de tensión constantemente. La Ecos Edition con el... con la pluma y el cuaderno. Hostia, no la vi. Luego la veo también. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one.
Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? Por You'll supuesto. not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. Uf. We'll see tomorrow. Muchas gracias por el Lurmar, Bonica. This was a dreadful day. Vamos a pinchar un poco, no vaya a ser que sea la última vez que podamos pinchar. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Las pesadillas. No jodas que ha ido sola. She took her firebane. She says I'm the reckless one. Se ha llevado el botafumeiro. Se ha llevado el botafumeiro.